Assalamu alaikum viewers. Welcome to Education AI par Excellence. Today we begin our video series on AI in science teaching in public schools of Pakistan. In this first episode, we will explore how AI can empower teachers to design and effectively engage students and how to prepare their lessons in a resource sensitive way for better science classrooms. Lesson planning is the backbone of quality teaching. Without it, classrooms can become very chaotic and students may struggle to connect the ideas and the theory and the principles they learn in the classroom with their application to new situations or relating theory to practice. But with AI, teachers can save time, personalized learning, and make science more exciting. آج کے موضوع کا زیادہ تر تعلق اس بات سے ہے کہ ہم کس طرح سے روزانہ کے سبق کی منصوبہ بندی اے آئی کی مدد سے اور اے آئی کے ٹولز کی مدد سے کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، اور ہم اساتذہ اپنی کلاس کو، جن میں کہ طلبہ کے سیکھنے کے عمل کے دوران ان کے معلومات کو عام زندگی کے عملی مسائل اور اس کی کریٹیکل تھنکنگ سے کیسے لنک کیا جا سکتا ہے۔ اس سلسلے میں یہ جو سیریز ہیں یہ مختلف موضوعات پر متعلق ہوں گی۔ آج کا جو موضوع ہے وہ لیسن پلاننگ میں اے آئی کے استعمال سے متعلق ہے۔ لیسن پلاننگ، جیسا کہ کہا گیا کہ یہ کوالٹی ٹیچنگ کی بیک بون ہے، اور اگر سائنس اساتذہ اپنے کوالٹی آف انسٹرکشن کو امپروو کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے بنیادی طور پر اپنی پلاننگ کو بہتر کرنا اور پھر اس پلاننگ پر مبنی تدریس کرنا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ Let us talk about why lesson planning matters for quality science teaching. The national assessments in Pakistan show that average science scores in Pakistan often fall below 50%. One of the major reasons is the lack of structured, meaningful lessons. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ لیسن پلاننگ کیوں امپورٹنٹ ہے اور کیوں یہ بیک بون کے طور پہ دیکھی جا سکتا ہے۔ اس کا ایک اہم نقطہ یہ ہے کہ کیونکہ ہم باقاعدہ منصوبہ بندی سے، باقاعدہ تیاری سے کلاس روم کا لیسن اکثر اوقات دیکھا گیا ہے کلاس روم آبزرویشن سے کہ اساتذہ باقاعدہ لیسن پلان اسٹرکچرڈ طریقے سے اور بامقصد نہیں بناتے۔ اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں، یعنی کام کی زیادتی بھی ہو سکتی ہے اور اساتذہ کی سپرویژن کا بھی معاملہ ہو سکتا ہے، کئی معاملات ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورتحال میں جو اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ طلباء کی کارکردگی پر اور قومی تعلیمی معیار پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ تعلیم میں بہتری ہو اور عام سرکاری اسکولوں میں بہتری ہو، نہ کہ ایک حصہ معاشرے کا جو کہ اچھے اسکولوں میں پڑھتا ہے وہی کامیابی حاصل کرے، تو میجورٹی اور اکثریت کے طلباء جو ہیں وہ اسکول سے ڈراپ آؤٹ ہو جائیں یا ناکام رہیں، تو یہ تعلیمی نظام کی بہت بڑی خرابی ہے۔ تو یہی بات ہم نے کی ہے کہ نیشنل اسیسمنٹس شو دیٹ average science scores in Pakistan often, particularly in science subjects, often fall below 50%. And one of the major reasons is the lack of structured, meaningful lessons. Another point is that a good lesson plan improves student understanding, engages diverse learners, connects theory with practice, and builds teacher capacity. اساتذہ کا لیسن پلاننگ کرنے سے ان کا اپنا معیار اور ان کی اپنی صلاحیت اور ان کی استعداد کار میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر آپ تیاری کر کے اور نیتاً اور باقاعدہ منصوبہ بندی سے اپنے لیسن کو ڈلیور کریں تو ان اساتذہ کی
جو صلاحیت ہے وہ بہت بہتر ہو جاتی ہے. لیکن ٹیچرز اپنے ساتھ اپنے لیے نہیں پڑھاتے، لیکن جو فوکس تعلیم کا ہے وہ طلبہ کی لرننگ ہوتی ہے. اگر لیسن پلان کیے جائیں اور اصول جو تحقیق سے اور تعلیمی ماہرین نے جو لیسن پلاننگ کے جو اہم اصول وضع کیے ہیں ان کو مد نظر رکھ کے اگر اسباق کی منصوبہ بندی کی جائے، لیسن پلاننگ کی جائے، تو اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ میں کافی اضافہ ہوتا ہے. اور جب وہ انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو اسی انڈرسٹینڈنگ کی بنیاد پہ اپنے علم کو آئندہ اپنے کیریئر میں اور اپنی زندگی میں اپلائی کرنے کی صلاحیت بھی ان میں پیدا ہو جاتی ہے. تو ایک گڈ لیسن پلان جو ہے وہ اسٹوڈنٹس کی انڈرسٹینڈنگ میں اضافہ کرتا ہے. اسی طرح ایک کلاس میں سب طالب علم ایک جیسے نہیں ہوتے، اپنی دلچسپیوں، اپنی توجہ، اپنی بیک گراؤنڈ کئی حوالوں سے وہ مختلف ہوتے ہیں. اور اگر اچھی طرح سے لیسن پلان کیے جائیں تو مختلف قسم کے جو طلبہ کلاس میں موجود ہوتے ہیں، اور ایک ہی طالب علم مختلف صورتحال سے دوسرے دن موجود ہوتا ہے، یعنی ان کی اٹینشن، ان کا شوق، ان کی موٹیویشن بھی بدلتی رہتی ہے اگر اساتذہ اپنے لیسنس کو پلان کریں. تو لیسن پلاننگ engages diverse students. It also connects theory with the practice. It means that whatever knowledge they are learning in the classroom, whether it's science or other subjects, they had to use and apply to themselves and in the environment and in their careers in their life. That knowledge is not for just passing the exam. That knowledge is for using in life and in the career and in practice. So better lesson planning, a good lesson plan improves these parts also. Also, we have already talked about the teacher capacity. The teacher's quality can improve a lot when teachers go into the classroom well prepared, with resources, with intention of helping their students to learn better. Core components of a science lesson plan. Let us break down the essential parts of a daily science lesson plan. The first is learning objectives. Learning objectives are concerned with what students achieve by the end of the lesson. This is an important part in the beginning of the lesson plan, that teachers should clearly state their intention and their learning objectives. Students are expected to learn, or what behavior they are expected to perform by the end of lesson. So learning objectives is a very important part of the whole of the lesson plan, moves or revolves around this learning objective. All the activities of the teachers, all the activities students will do in the class is for the achievement of the learning objectives. The second part is introduction of the lesson or creating motivation. In this part of the lesson plan, teachers capture the attention and connect to prior knowledge. So, prior knowledge means whatever the students already know about the topic or what topics they have studied in the last class. Teachers generally repeat that or ask questions so that they can connect their previous knowledge with the topic under discussion or today's lesson. So this second part is called introduction motivation, which captures the attention, connects the students' prior knowledge to the existing topic. Third part of the lesson plan is presentation of the content. Presentation of the content means that teachers deliver the concept clearly using visuals and bilingual support, by demonstrating or by explaining, by describing, using the blackboard at least, and then whatever resources are available, teachers plan in their lesson and then they present this lesson according to their lesson plan. So this part is the third part. Actual teaching takes place by the teacher. So how he delivers his lesson by explaining, by demonstrating, by asking questions, and by using visuals on the blackboard, using the blackboard, whiteboard, or other digital technology with whatever is available. Fourth part is guided practice.
While you are planning your lesson, you must think of things or activities in which students will engage in hands-on activities under the teacher's guidance. Teacher will give them in-class tasks or related to their the topic, and they will write or they will discuss or they will perform something as related to the topic. So this is called guided practice. So the fourth part. The fifth part is application. In this part of the lesson, teachers plan what students will do in the class independently. He will give them some exercises or questions or to draw something or to draw inferences like that. So this is called the application part of the lesson plan. This is done by the students in the class. This is very important part of the lesson plan. Guided practice, it is very important. The teacher should plan it and students should the teacher should involve the students and give time, say 10 minutes or 8 minutes, like that they can work independently, and teacher will keep them busy in their own work related to the topic uh, they have learned today. The sixth part is assessment, and teacher will give them quizzes or ask small questions to see if the objectives have been met, if the learning goals have been achieved. This sixth part is for 3 4 minutes in the end, near the end. And now the last part of the lesson plan is closure or reflection. Then this teacher summarizes the main concepts, main content they have learned, the main idea or the principle or the facts. They summarize it and then assign them some task to do it as a homework or to connect the ideas they have learned to the life. In the previous two parts, we have discussed the core components of the lesson plan, and now we are going to see how AI tools and AI powered lesson planning are linked. Now, how does AI fit into this picture? AI can help teachers generate lesson objectives aligned with curriculum standards. As we have already talked that the lesson objectives or the learning objectives are main part of the lesson plan. AI can help the teachers to generate these lesson objectives aligned with the curriculum standards, keeping in view the misconceptions or the exercises given in the textbooks, so teachers can align their learning objectives with the curriculum they have. AI can also help them in engaging the students, like demonstrations or stories which are relevant to the topic and which are based on the available resources. AI tools can also create bilingual handouts. AI can be used to create diagrams and quizzes which are related to the topic, and they are tailored to the level of the students. Teachers, if teachers use AI tools, they can good benefit from the AI, and they have to learn. This is the age of AI, and teachers are expected to improve their capacity through learning. Start learning right now, and in some time you will be able to use the very easy tools of AI to plan their lessons and improve their teaching. AI can also be used for guided practice. AI can recommend how low cost activities suitable for AI can recommend low cost activities suitable for large classrooms. Similarly, AI can generate quick oral questions, exit tickets, or digital quizzes. Or teacher can incorporate these questions and these quizzes into their lesson plan, and they can be easily constructed apart from the textbook, those given in the textbook. For daily lesson plan, AI can help the teachers to create relevant assessments and checking points and the questions which are related
which if asked, students will be able to apply the knowledge they have learned to their lives. Most importantly, AI can save teachers time, allowing them to focus on student interaction rather than on paperwork. So AI can help the student designing all the components of the lesson plan and in the delivery of the actual lesson, and teachers can save a lot of time. It's easy to use AI for lesson planning and designing of tests and questions and diagrams. So on the basis which all these things make the classroom teaching very interesting and engaging for the student. Let us walk through a simple lesson plan on Newton's third law of motion. Objective: students will describe Newton's third law and identify examples in daily life. यानी अगर एक ऐसा लेसन प्लान बनाया जाए जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ को पढ़ाने के लिए हो, तो उसमें हम क्या ऑब्जेक्टिव्स रख सकते हैं, तो वो लिखा है कि स्टूडेंट्स विल बी एबल टू डिस्क्राइब न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन एंड आइडेंटिफाई एग्जाम्पल्स इन डेली लाइफ. तो आम जिंदगी में न्यूटन के तीसरे कानून की मिसालें अगर तालिब इल्म वो उन मिसालों की बजाय की जगह जो कि किताब में लिखी हुई हैं या टीचर ने बताई हैं उनके अलावा कोई मिसालें दे सकेंगे, तो इसका मतलब होगा कि अब स्टूडेंट्स जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उसको अंडरस्टैंड कर गए हैं और वो नई एग्जाम्पल्स अपनी समझ के मुताबिक दे सकते हैं. इस तरह से AI की मदद से हम लेसन प्लान जो कि इस मौजू पे है उसको के ऑब्जेक्टिव्स भी तय कर सकते हैं. वैसे तो टीचर ख़ुद भी ये मकासद तहरीर कर सकते हैं, लेकिन चूँकि एक पूरा लेसन प्लान AI की मदद से बनाया जा रहा है, तो उसी के मुताबिक फिर AI जो है वो उसको मद्देनज़र रखती है और उसकी तमाम एक्टिविटीज़ और तमाम हिस्सों को कोरिलेट करती है और इंटीग्रेट करती है. सबक के आगाज़ में दूसरा हिस्सा इंट्रोडक्शन होता है और उसके लिए हमने एक आपके लिए जो थर्ड लॉ ऑफ मोशन है उसके लिए एक एग्जांपल बैलून रॉकेट डेमोन्स्ट्रेशन दिखाई गई है. यानी ये डेमोन्स्ट्रेशन आप बना सकते हैं और इसको क्लास में यूज़ कर सकते हैं. इससे थर्ड लॉ ऑफ मोशन में जो एक्शन रिएक्शन का जो रिलेशनशिप है उसको वाज़ेह किया जा सकता है. तो AI ने ये डायग्राम भी बना दी और टीचर उसको दिखा भी सकते हैं और ये एक्टिविटी करवा भी सकते हैं. लेसन प्लान का तीसरा हिस्सा डिलीवरी ऑफ द कंटेंट होता है. टीचर किस तरह से अपने सबक के उन अहम जो तसव्वुरात हैं जिन पर वो लेसन मौजूद है, किस तरह से उसको डिलीवर करेगा, इसको कंटेंट डिलीवरी कहते हैं और AI इसमें काफ़ी हेल्प कर सकती है. और टीचर्स एक्शन रिएक्शन को एक्सप्लेन करते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट डायग्राम्स. लेसन प्लान का एक हिस्सा गाइडेड प्रैक्टिस से मुतालिक होता है. इसको भी अगर आप फ़र्ज़ करें स्टूडेंट्स को कहते हैं कि लेट अस पुश ईच अदर्स हैंड, तो ये एक्टिविटी छोटे बच्चों के लिए और बड़े बच्चों के लिए भी जो क्लास 8-9 में होते हैं उनको लेसन प्लान के जो आज का मौजू है थर्ड लॉ ऑफ मोशन उससे मुतालिक उसको किसी ना किसी एक्टिविटी में एक्चुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करेंगे और सिर्फ जो कानून है जो कि सिर्फ अल्फाज की शक्ल में होता है वो उनके एक्शंस से रिलेट कर लेगा. और इस तरह से अगर ये एक्टिविटी 1 मिनट भी की जाएगी तो उनको याद रहेगी और उससे उनकी दिलचस्पी में इजाफा होता है. तो इस तरह की एक्टिविटीज़ के लिए भी आपके मौजू से मुतालिक जो AI है वो हेल्प करती है. इसी तरह लेसन प्लान का हिस्सा एप्लीकेशन का है. स्टूडेंट्स को कहा जाएगा कि अब वो अपनी आम ज़िंदगी से इस कानून को अप्लाई करें और देखें कहाँ कहाँ वो अप्लाई हो रहा है और उसकी मिसालें दें और वो किस तरह से एक्शन और रिएक्शन इक्वल और अपोजिट होते हैं, इसके लिए लाइफ से एग्जाम्पल्स ढूंढें. और इसी तरह असेसमेंट लेसन प्लान का हिस्सा है और टीचर जब लेसन प्लान एक्चुअली क्लास में यूज़ करते हैं तो उसके लिए वो क्वेश्चंस भी बना सकते हैं. मसलन ये क्वेश्चन कि
what happens when you kick a football, or what happens when you kick a rock. So if you ask this oral question to the students کہ اگر آپ فٹ بال کو ہٹ لگائیں اور اس کے مقابلے میں گو کہ یہ خطرناک ہو سکتا ہے، لیکن امیجن تو کیا جا سکتا ہے کہ اگر ایک بڑے پتھر کو ہٹ لگائیں گے تو پاؤں کو کیا ہوگا. تو اس طرح سے سوالات کر کے وہ جو تھرڈ لا آف موشن ہے اس کو عام زندگی سے ریلیٹ کیا جاتا ہے. تو کانٹینٹ جو ٹیچرز پڑھائیں اس کو زندگی سے ریلیٹ کریں، ریئل لائف ایگزامپلس دیں، تو یہ بھی اہم حصہ ہوتا ہے. آخر میں اسٹوڈنٹس ریفلیکٹ آن ون سچویشن ایٹ ہوم ویئر نیوٹنز تھرڈ لا اپلائی اینڈ دے رائٹ اے شارٹ نوٹ آن دی situation in which third law is being used in their homes. For example, when they use a pump to fill their tires of the bicycle, then we can apply that situation at home and write a note about them in their own words. Then how, when we apply pressure on the handle of the pump, ایئر پمپ یوز ٹو فل دی ٹائرس، تو کس طرح ہوا بھرنے کے لیے، ٹائروں میں ہوا بھرنے کے لیے جو پمپ ہے سائیکل کا وہ ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس میں تھرڈ لا آف موشن کیسے اپلائی ہوتا ہے. تو اس طرح کی سچویشنز جو کہ ٹیچرز نہیں بتائیں گے اور نہ ہی کتاب میں لکھی ہوں گی، اور طالب علم خود سے اپنی سچویشن کے مطابق اس لا کو اپلائی کرے گا اور اس سچویشن کو ایکسپلین کرے گا. تو اس طرح سے جو سبق کا اختتام ہے، جب وہ گھر میں جا کے کچھ لکھیں گے تو اس طرح ان کا ہوگا. سو یو ہیو نوٹس دیٹ ہاؤ اے آئی کین سپورٹ ایچ اسٹیپ بائی جنریٹنگ ورک شیٹ، سجیسٹنگ ایکٹیویٹیز اینڈ ایون کریٹنگ ویژولس فار دی کلاس روم. Effective lesson planning transforms science teaching in public schools. With AI, teachers can overcome resource constraints. They can engage diverse learners, and they can make science meaningful and interesting. This is just the beginning of our series. In the upcoming videos, we will explore AI-powered assessment, active learning strategies, and classroom resource design. Subscribe to our AI per Access and join us in reimagining science education in Pakistan. یعنی ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سیریز میں، ہم نے ایک سیریز شروع کر رہے ہیں ویڈیو سیریز میں، جس میں ہم اے آئی کو اسیسمنٹ کے ساتھ، ایکٹیو لرننگ اسٹریٹجیز کے ساتھ، کلاس روم میں دستیاب وسائل کی کمی کے ساتھ پورا کرنے کی کوشش کریں گے اور سائنس کی کوالٹی کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے. آپ ہمارے چینل ایجوکیشن اے آئی پر ایکسس کو جوائن کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور سائنس ایجوکیشن کو پاکستان میں بہتر بنانے کے لیے ہمارا ساتھ دیں. اور اس ویڈیو کو دیکھ کر اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوالات آئیں تو ہم بہت مشکور ہوں گے آپ کے کہ آپ ہمیں ان سوالات سے آگاہ کریں، اور ہم اس کو اور آپ کی تجاویز کی روشنی میں اور آپ کے سوالات کی روشنی میں اپنے اس ویڈیو کو، اپنے چینل کو آپ کے لیے فائدہ مند بنانے کی بھرپور کوشش کریں گے. آپ کا بہت شکریہ.